Hi, my name is Kamil Oral. I am project manager of Sugut Energy Loss Eradication Project in Tajikistan. In this presentation, we will provide you basic information of the project, system elements interaction, and project implementation steps. Benefits of our project is, after raising this project, you will able to online control by AMI system the remotely power on-off function of each meters, the remotely read real-time meter data function, the transformer loss rate analysis, impassable installation and online procedure, easy to use user interface, asset management, electricity tempering recording, power network event recording. By billing system every month, according to customer tax settings, large and counting, every month system automatically generate many kind of report of customer. And also, we can provide the history, power consumption info to every end user in order to clear their wanderings. Benefits for subscriber side. The system bring customer life change for their power usage. They will care more about their power consumption. The customer no need to pay only in one place. They can also pay in different terminals. Power company can query energy data and analyze the electricity usage. And user can also query their account and power consumption. Now let us show you our network topology and how our system is working.
Sugut Energy Road Education Project scope is 93,800 meters replacement. Until today, we already installed 44,195 pieces. That means 47% installation is done. Our project installation started last year on November. Our project is located on two areas, Kujan City and Paktokor region. Kujan City has 50,971 pieces meters. And we already installed 43,313 pieces. That means 85% Kujan City installation done. And we are planning to Kujan City completed by end of this year. Paktokor region has 34,060 pieces meter. Just now we started and our plan completed Paktokor by April 2017. If we can analyze the project by meter, there is three types meter type. One of them is indoor, outdoor, and TP. Indoor meter box scope 38,600 pieces, and until today 31,600 pieces already installation is done. This means 82% we completed. And OMB scope is 47,000 and 10,042 pieces installation done. 22% installation is already done. And we have another category meters. We are calling them TP and others. Why? Because of in TP we have bulk meters. Others means large consumer, DC, and some substations, different type meters. Our scope is 7,200 pieces installation, and until today 2,172 pieces installation already done. And as I informed, we are planning to Kujan City completed in this year and Paktokor next year around April. And also we saw availability installation by person per day. For indoor installation, one person can install 2 pieces indoor meter, and for outdoor meter, one person can install half pieces meter per day. Now we are in our AMI and building system room. Let us introduce you our system elements. Here, 2 cabinets or AC distribution box, and this one our AMI system. All database is here. Our system can support 100,000 subscribers. And here, second cabinet is our building system. Web server is here, and also we are getting all buildings from this cabinet. And last one, this is our switch cabinet. We are calling it as network cabinet. And here we are using 2 air conditioners. One of them on this corner and second one is here. Also we are using here anti-static cover. This is our power system room. This cabinet is AC input cabinet. Here we are using 2 UPS. Each UPS support 20 kVA. Our system is using 8 kVA. We have here 4 battery groups. Also in this room we are using anti-static cover.
As you know, I'm in ZTE Corporation, like IT engineer, and my responsibility in this position, I will monitoring all the system. We have two systems, as you know, in our project, AMI and billing system. We will monitoring these two systems, as AMI system will provide about equipment issues, as we have many equipments on a site. We are installing DCs, GPS collectors, smart meters, including all these equipments. We can monitoring in real time. Also, we can get real time data flow. It can show in our AMI system. Also, I will monitoring about billing system. As you know, in our billing systems, we have such kind of reports which shows about payment of customers and about power consumption of these customers. Including all these works, I'm responsible. We'll do only monitoring. In our system, we have like these functions that if somewhere is a power off, like it will go through this from GPS communication, you will get like alarm signals that in this TP or in this meter has no power, or someone breaks the line of power. Like this alarms we can get. Also, we can get alarm signals from if someone steals the power. We can also directly get alarms. That, of course, we have history log information that you can get which time it happened during the day, during the week. You can get like this information. Yes. In our system, it will show directly that how many alarms right now we have. You can query, and we have three kinds of these alarms: critical, normal, and warning. First of all, we need to go directly about critical issues which has happened. We can call to our customers that like this in this position we have critical issue and we need to solve it as soon as possible. During this project, we met such kind of problems that someone broke the cable, main cable of substation, and here is shown alarms that more than 100 our equipments which is we installed in TPs was offline, and we directly called to customers, to our customers. We are working with BT. We called to them that we have like this critical issue and we need to solve it as soon as possible. And we go on a site and we check that it was really happened and someone damaged the cable. That's why the half of the city was without power. That's why it's give us like this issue. Now we are in transformer point, and as standard, we locate here bulk meter and the commercial consumers. From this place, we have outgoing, underground, and the overhead lines to different type of consumers, such as commercial and residential consumers. Before we start any energy meter installation for any type of consumers, which belong to for example, this transformer, first, we have to install bulk meter in transformer point to calculate total energy consumption, all of the consumers, and also it will make easier registration of new consumers as DC will be running on this time.
And the DC running is important for during new meter registration in AMI system when we are using PLC communication. Bulk meter consists from 4 main parts. Bulk meter, data concentrator, current transformers, meter box, and ETC. Our bulk meter operates through CT, current transformer, which transforms big current into small current. For example, 10 ampere as our 3-phase bulk meter, nominal current is 10 ampere. Counted total consumption data sends into data concentrator through M-bus wires connection. In parallel, data concentrator collects all far-end meters reading data through PLC communication technology, which is a great solution to make interconnection between data concentrator and meters by using existing power cable line from TP to far-end meters. Sometimes use GPRS collectors also instead of PLC collectors when the PLC signal is poor. Once we have finished bulk meter installation, then we can continue to other meters installations such as commercial and residential consumers. Most time, commercial consumers meters installed in transformer side. Commonly, there are 3 types of commercial consumers: 3-phase meter operating through CT for large consumers, 3-phase direct connection for consumers whose energy consumption is average, single-phase meter for consumers whose energy consumption is small. Reading and signaling data transferring between meters and data concentrator happens through PLC or GPRS technology. That is why our meter boxes has 2 options for interconnection between data concentrator and meters. To make it happen, we can use PLC collector or GPRS collector from meter box to meter box side. PLC collector is a device which locates inside of any type of meter box. Its function is collect meters reading data through M-bus wire, which consists between PLC collector and the meter. Receive and send the signaling data such as meter power off and on. Send collected data into DC, like the data concentrator, through PLC technology by using existing power cable line from meter to transformer. GPRS collector function is the same function as PLC collector. It used for those places where existing power cable line status is bad, which could be the reason of poor PLC signal and communication. The difference between PLC and GPRS collector is a communication way. PLC reaches AMI billing system through data concentrator, while GPRS collector reaches AMI and billing system directly. Now we see LVDB. LVDB is a low voltage distribution box. From transformer point, UGC or overhead line cable comes to the LVDB, and now we can introduce you. It's here. This is inside of LVDB. UGC power cable is coming from TP side, and the incoming part of the LVDB is from upside of the LVDB. Here we can see the switchers. From here we can turn on or turn off it. Here we can see the set of the fuses, 400 ampere, and here is outgoing line per phases, phase A, phase B, phase C. Totally we have 8 outgoing lines for 8 different meter boxes. Now 6 of 8 we are using here, yeah? And yes. Also you can show here, this is grounding bar here. From this point we have already made grounding our LVDB box, and inside is connected with a grounding rebar also. And then cable is coming here and to IMB box. This is IMB 9, indoor meter box with 9 meters. Let's see inside. Just now we opened the first main door, and this is a secondary door for safety issues, and it's locked. Sometimes it could be also sealed from customer side. This is our MCB ongoing. Every MCB is 63 amperes.
Subtraction number we are marking here. Yeah? Yes, every meter has its own consumer's ID. To fix our IMB in the wall, we can use anchor bolts, which comes inside of our IMB from factory. One first point, second, and the third point. Also, we have three pieces from bottom side, 1, 2, 3. This is bucket, 100 by 100, to protect our outgoing consumer's wires. This is, as we see, grounding point. We are grounding all the metal part of our construction. Let's continue and opening secondary door. Inside. Now you can see inside of our meter box. As you can see here, there are 9 meters, 8 for consumers, and the last one is for lighting. This is input part. It's coming from LVDB box, and from here is this distributing to every meters. After meters get the powers from these incoming cables, is a sending cable sending energy to the consumer side. This is the MCB switchers of consumers, and this is neutral terminal box. Our meter has many showing pages, and just easily you can check it by pressing the buttons. For example, what now we are seeing here? Now we see the date. Now we see here is the time. Next page. Now we see the date. Next. Now we see the voltage, incoming voltage. Here is the frequency. This is the ampere current of the meter. This is the power consumption. Power consumption, how many they use it? This is the power consumption which comes back from consumer. This is the cosinus phi. This is the serial number of the meter. This is nominal current, is 80 ampere. This is the total consumpted power. Now we can see our meter box consists from 3 main parts. It's a meter, it's a PLC collector. Sometimes we can exchange it to GPRS collector. Why we do it? Because sometimes the existing cable, power cable from TP to building state is very bad, and because of it, PLC connection is very bad also. But this is up to customer request changeable. Also, it's yes, up to customer request changeable. We can change it to GPRS. So now we have PLC here. Every meter connected to PLC using the M-bus wire. M-bus wires is passing through this protection plastic. Then once the PLC collector got the meters information, such as reading data, or it can be also passing the signaling data, it can store it and send it to TP. Data concentrator. By cables, existing cable is coming here, and then UGC cable, which one we are using connection between TP, and it's going to your bulk meter. After bulk meter, we have GPRS unit. GPRS unit is connected to BTS. The BTS means GPRS, who is now providing us GPRS signal, and then it's going to our building system. Использование электронных счетчиков, они намного лучше, чем раньше были механические, потому что там были вращающие элементы, а сейчас
точно знаем, сколько мы потребляем электроэнергии. Нет никаких отключений, нет никакого воровства. И знаем, сколько электроэнергии используем, за столько мы и платим. Раньше использовали электроэнергию, конечно, было все с перепадами. Были постоянные отключения, потому что перепады были электроэнергии. А сейчас напряжение, все, как сказать, все в норме. Нет никаких перепадов, нет отключений, нет. Постоянно. И днем, и ночью у нас электроэнергия. Контролеры, когда приходили, это они могли в любое время прийти. Утром, вечером, без разницы. И стучаться можно было, хоть ребенок есть, хоть нет. Это были громкие стуки. А сейчас свобода, я знаю, что мне нужно до такого часа заплатить за электроэнергию, я оплачиваю за электроэнергию. И это люди более стали ответственные. И в этом отношении, сколько я потребляю электроэнергии, столько я и плачу. Раньше при оплате за электроэнергию было такое, что терялись квитанции. А сейчас по электронной системе все внесено в компьютер, и все показывает. Все точно знаем, что вот у нас оплачено, без претензий. Да не мы как раньше использовали электроэнергию, так и сейчас используем. Никакого больше расхода у нас нету. Как и было использовано лично в нашей семье, сколько мы использовали электроэнергию, столько используем. Никакой разницы нету. Сейчас при теперешнем использовании этих электронных счетчиков нет перепадов электроэнергии, нет того, что свет моргает, что вот полетит что-то там, или телевизор, или там компьютер. Сейчас постоянно. Now we are located on OMB area. OMB means outdoor meter box. We have totally 7 outdoor meter box types: OMB1, OMB2, OMB3, OMB4, OMB5, OMB8. All of them is single phase meter. First, in this area we use ABC cable, is overhead cables. First of all, UGC cable out goes from TP side, and through poles, which we install new poles, concrete poles, is going up to the pole side, and with the STG connects to the ABC cable. We have 3 main ABC cable for main feeders, 3 types. First one is a 4x50, second is a 4x70, third one is a 4x95. For consumers, we have used 2x16 or 4x16. Current time we are located in the place where is many commercial consumers located, such as factory, small factory or big factories. For such scenarios, we usually install CTVT. It's CTVT located before the transformer from higher voltage side. It can be 6 kilovoltage or 10 kilovoltage. Current time we are located on the zone where is 10 kilovoltage CTVT is installed. CTVT is required to calculate power consumption for this plant or big plant. CTVT has different current. CTVT consists from several parts. First one, of course, is the main plant, where is located CT and VT. CT is a current transformer, VT is a voltage transformer. Voltage transformer transfers 10 kilovoltage to 100 voltage and send this voltage to the meter, as our meter working in a low diapason of voltage. Current transformer is required to transfer big current into small current. And all of these cables, as a signal cable or controlling cable, connects to meter, to measuring total consumption of commercial consumers. This is our main warehouse. We have 3 pieces warehouse. They are located on different places. This warehouse has 4 different sections. Here now we are seeing different type meters. For example, this part outdoor meters, and this part is also outdoor and indoor meters.
all meters we are putting here. And in other sections we have different type materials. This section of warehouse we are using for cross arms and some cables. Here is another section of warehouse. This section is the last part of warehouse. We are using this section for OMB meters and for ABC materials and anchor fittings. Aha, shoot, braftin dele pöşti. Nahtçe, brom diton, apadis. Güzel.
خب زشه Sana focalizăm acum cu băciorul în canal. Shoot geldi neyse, ama şunu da anladım. Hadi, rahmet. Tamam, zavallı vaktideyiz. Yankungan tamam. 네, 잠깐만. Burayı da kal. Kontrol neyse. Ne? Yok ama besin peşinden edeyim. Arkadaş ne istiyor? Dur valla bak. Çağızdan giren altı tamam. Ne tofta çağızın o halası. Это tarif şahs azor bırakıyor. Panca o panca azor şahs azor. İyi bir fikrim var da ben o yanda da kaç çocuk vardı dedim ki bu çocuk kaç zaman yiyor. Bana ondaki bir olması ne neden ama. Now let's make an interview with our customer and then let's see what they are thinking about our project. Let's go. Assalamualaikum. Ferhat abi, как поживаете? Хорошо. Наш проект менеджер Ferhat Eke. Как у вас в Этнеке? Все нормально? Все хорошо. Машина налетела. Надеюсь. И работает. Спрашиваю вопрос. Дарья, Эке, спасибо за ответы. Мы были очень рады. Проект у нас был подписан, проект снижения потерь в 2014 году, в феврале месяце, с консорциумом компании ZTE Film на поставку и монтаж электронных счетчиков и частичная реконструкция сетей 0,4 киловольт. Мы больше года проектировали наши работы в данном направлении и в июле месяце 2015 года начали монтаж в пилотном проекте ТП-187, установили счетчики и более 3 месяцев опробовали их. После этого у нас уже начался массовый монтаж, это в 34-м микрорайоне, в других микрорайонах города Худжанда по монтажу счетчиков внутренних для жилых домов, а также для домовых хозяйств, монтаж счетчиков, кабели СИП, монтаж опор и другие реконструкции сетей 0,4 киловольт.
На данный момент у нас уже выполнен монтаж более 43 тысяч счетчиков. Запущена система EMI, запущена система биллинга. В данный момент работает. Мы выставляем счета для потребителей и другие вопросы технические также решаем. На данный момент мы довольны работой компании ZTE Film. Возникающие вопросы мы постепенно, постоянно решаем, постоянно взаимодействуем. Других вопросов больших у нас между ними нету. На данный момент работа у нас идет также повсеместно. Никаких проблем нету. Раньше система у нас была полностью не автоматизирована. Показания счетчиков снимали со стороны контролеров, и их правильность была под сомнением. И мы не могли ежемесячно проводить баланс, выполнять баланс электроэнергии, входящей электроэнергии и отходящей для каждого потребителя. Сейчас на данный момент система дает нам такие возможности, и мы можем ежедневно делать баланс каждого трансформаторного пункта, проверять технические параметры сети, это выявлять ток, напряжение, мощность потребителя каждого абонента. Можно в системе режиме онлайн выполнять, можно следить за нагрузками трансформаторных пунктов для того, чтобы своевременно реагировать на аварийные ситуации. Это тоже большой плюс для системы. Мы можем не допускать перегруза трансформаторных пунктов. Это тоже большой плюс. Ну и система мониторинга, это для, как говорил, каждой группы потребителей мы можем постоянно контролировать. Система биллинга и EMI позволяет нам в случае долга со стороны потребителя дистанционно отключать электроэнергию. Внутри самого счетчика имеется механизм, который размыкает и замыкает цепи. И мы ежемесячно при долге со стороны абонента отключаем абонентов, и после оплаты обратно идет включение абонента. Раньше показания счетчиков, снятие денег с потребителей за потребленную электроэнергию выполнялось со стороны контролеров. На данный момент вся оплата идет через банковскую систему, это через Амонатбанк или через другие банки, у которых некоторых есть расчетный счет, через другие банки также идет оплата. И на данный момент человеческий фактор полностью исключен из системы. Абонент вообще не видится ни с контролером, ни с инспектором, ни с другими работниками ХГС. Он получает ежемесячный счет по почте, и его оплачивают в определенные сроки, которые указаны в счете. Эта оплата идет ежемесячно, мы даем срок до 18 числа ежемесячно, и абонент оплачивает его. Другие факторы еще. Сейчас система позволяет нам мониторить хищение электроэнергии, выполнять мониторинг. В случае, если потребитель помимо учета, помимо счетчика подключает электропроводку, система дает нам такие предупреждения, что данный абонент незаконно подключился к сетям. Система тоже так позволяет нам выполнять. Now we want to show operation room. Let's see operation room. Всем сelamun aleyküm. Мы пришли. This is our operation room, and operator is sitting here. And now let's see what they are thinking about our project. Сelamun алейкум, Эке. Как поживаете? Можно вам несколько вопросов? Так как сейчас мы ответственны за эту систему, мы работаем с компанией ZTE, программное обеспечение тоже ZTE. Сейчас здесь работает два системы, один EMI и другой биллинг. Один для подбор данных, другой на основании этих данных выставляем счет.
другая система называется биллинг, выставление счетов. Система работает сейчас хорошо, без перебоя, все нормально. Потоки данных все нормально. 5-3% это по техническим характеристикам это без проблем. В общем, система работает очень хорошо. Вопрос, чем вообще вы здесь занимаетесь? Сейчас Главная задача здесь? главная задача на данный момент регистрация всех абонентов, которые мы установили новые счетчики. Да, сейчас регистрируем и потом выставляем счет каждый месяц. И те неполадки или технические проблемы мы исправляем каждый день. И создаем баланс электроэнергии по ТП и по подстанции. При мониторинге данных мы можем в режиме онлайн каждую минуту, мы можем сказать, идет здесь сигнализация в системе EMI. Там окончание обхода или еще что, нулевой провод перепутан или как. Там сигнализация об автоматической регистрации концентратора, то каждый концентратор через несколько минут регистрирует всех счетчиков. Здесь мы можем все эти данные посмотреть онлайн, в режиме онлайн. И потом, когда свет выключили, отключили, подключили, тоже здесь у нас онлайн мы можем все это видеть. И в режиме онлайн мы можем даже счетчиков измерять ток, напряжение или все данные счетчики мы можем здесь отсюда онлайн видеть. У нас с начала года у нас идет вот здесь, у нас есть в системе биллинга отчет 46-я форма называется. Там какой полезный отпуск, какой оплата. У нас 100% оплата идет Это с начала. 100% все оплатили, Да. И вот здесь мы можем в системе увидеть это все, без проблем. Все абоненты, у нас нету, которые у абонентов нету, чтобы долг каждый месяц, например, увеличивался. У нас такого нету. Если долг увеличивается, мы отключаем электроэнергию, и они автоматически оплачивают. И через систему сама нам даст сообщение, и потом мы включаем электроэнергию. Сообщение получается до 2 дня назад, да? Да. Это отправимся. Да, мы каждый месяц выставляем счет, отправляем по почте счет, и они получают. И имеют возможность 15 дней. У них есть время, чтобы оплатить этот счет. Если не оплачивают, еще мы отправляем смс через систему, потом отключаем электроэнергию. После 2 дня отправки смс. Оплата, да. Сейчас сначала мы подключили все терминалы, потом по нескольким причинам это отменили. Потом подключили систему Амунат-банк. Сейчас идет онлайн оплата. Если абонент оплачивает через Амунат-банк, касса Амунат-банк, мы можем каждую минуту видеть, какой абонент оплатил через систему. Так, это все тоже онлайн. Сейчас тоже идет разработка сайта. Через сайт каждый абонент может тоже видеть свой аккаунт. И регистрация идет от нас. Мы даем логин, пароль. И они могут через логин, пароль на наш сайт зайти и посмотреть, сколько выставлен счет, какую сумму он должен в этом месяце или в прошлом месяце. Или история абонента сохраняется на сайте. Да, у нас на данный момент очень хорошо. Если у нас какие-то проблемы, специалисты ZTE нам этим помогают, устраняет проблему побыстрее, без проблем. Пока. Mana o'zim xuddi pulis svetet barqi dodim. Pech сол контролёрме qo'ydim yoki mekushdan перепад напряжения мешает, не o'zi qay нормально. Chek ondas to'g'ri o'zim misol hafta oyanda boyat pul spurdim. Ha, mash o'zi mushkil yo'q, gumshudagi. Pech misol men raftim o'chirib bu, rafta pul guzoronda nemetonistdim.
Hozir bu более комфортно shudagi очередность. O'zida shaban buronda misol pul parofta metona. Самое главное hamma стабильно shudagi. Bankomatlar hamma dar hamma hududiy sharoit. Our presentation is finished. Thank you for watching us. If you have any questions or concerns, please feel free to contact us by calls or by mails. Have a nice day.